Good afternoon, Vanakkam, and Putandu Vatakal too, everyone. Happy Tamil New Year in advance. It's very good to join you for this dialogue. Singapore is a very diverse society, and that's why we make great efforts to have engagements with different communities and groups to meet you where you are. Not, each community may have its own issues. Not all of the issues you feel or you face are national issues. Some are local or community issues, but they are no less important. And it's through dialogues like these that we are able to understand better what our different communities are going through and assist everyone to move forward together as one people. For the Indian community itself, you may be a small community, but certainly your contributions to Singapore and the impact that you have on Singapore is not small at all. In fact, I would say you already reflect that Singapore spirit. Your story is a story of Singapore. Small and yet punching above your weight and able to make outsized contributions, larger than the size of your community itself, to our society and in Singapore and even beyond Singapore, to the region. And we see that in so many different aspects. Your community as a whole overall continues to flourish. I've said that I'm, bringing in new faces, new candidates for the party, for the PAP, and certainly amongst them there will be additional Indian candidates as well. But it's not just in government or in politics or political service or public service. You see Indians excelling in the private sector, in business, in so many different professions. And so all this reflects, as I said, how the community is thriving and how we want to see continued progress for all of you. As part of Singapore's progress, we want you to progress as well. Culturally, the Indian community is very diverse. Singapore is diverse, but even within your community, you are very diverse. You can all trace your roots back to the Indian subcontinent, which is itself very diverse. And you coming here to Singapore, many of you continue to bring your traditions, retain those traditions that you have, your ancestral roots, which is very good. But at the same time, you have evolved it. You have evolved it because it's something different here in Singapore. It's not the same as in India. And you have evolved it to a distinctive, and I would say a rich and distinctive Singaporean Indian culture. Vanakkam, Ellarkam, Vanakkam. Iniya Putandu Valthakal, a happy new year to all those who celebrate. The issues that Indian youths bring up at many of the dialogues that I've been to, not so different from what youths of all backgrounds in Singapore bring up. Like many, you all are interested about your jobs, your educations, your future. Like many, you're also interested in things like mental health and the changing nature of social media and what it's doing to our society. You are also, like many young people, interested in the racial and religious harmony that we have here in Singapore. And so the fact that young Indians, like Indians in Singapore, have concerns that are very, very similar to all of Singapore, well, it tells us what our community has been doing and how far we have come and the extent to which we have developed and integrated over the years. Some of our senior leaders are here, and we do these dialogues post-budget every year and post-National Day rally. We get together with the community, and the issues that they bring up represent the concerns of the community and the development of the community. Not so different from many Singaporeans as well. Prime Minister சொன்னது தாராளமாக வந்தேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் இந்த ஒரு டயலாக் செஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த சென்ஸ் என்னோட இருந்த கேள்விகள்லாம் வந்து நல்லா ஆன்சர் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஆத்மாவோட சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பதிலை. ஆக்சுவலி இந்த ஓப்பன் டிஸ்கஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாமே ஷேர் பண்ணார், அவரோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் யூத் லீடர்ஸ் வந்து அவர் எப்படி பார்க்குறாரு, எப்படி வந்து கம்யூனிட்டியில் வந்து அணுகலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டயலாக் மூலமாக வந்து நாங்கள் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸாக வந்து போய் பேக் டு அவர் ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணலாம். குறிப்பிட்ட சொன்னால் தமிழர்கள் மத்தியில் அண்ட் இளையர்கள் மத்தியில் இன்னும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது. இப்போ வேலை வாய்ப்புகள், வீடு, விலைவாசியெல்லாம் ஏறிக்கிட்டே
போகிறதுனால இது வந்து நம்ம முன் வைத்து அவர் வந்து நம்ம கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் சொல்கிறது ஒரு நல்ல புரிந்து உருவாக இருந்துச்சு. அண்ட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலேருந்து சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். இப்போ இக்கட்டான சூழ்நிலையிலேருந்து கூட லைக் டார்க்கஸ்ட் டைமில் வந்து தான் வி வில் நீட் டு க்ரோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் அவருடைய பர்சனல் ரிகான் மூலியமாக சொல்கிறது அது வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு.